tangirei papa. Another burning issue, burning question that we explain how high density shelving inowanikwa kumareco center kwedu, how it saves money, time, and space. My distraction method or my electronic records. My electronic records, I think they're going to present on this. Yeah, maybe we'll talk a bit about it. But of course, there's nothing more than deleting. There's nothing more than just deleting. Delete a chat. And that's now where the challenge comes in when we manage electronic records. Because we say electronic records, they can be altered without a trace. Because information on computers, someone can tamper with it and delete and add and whatever. So how do you ascertain, in the event of any legal maybe aspect, how do you ascertain to say this record is not being tampered with, based on those aspects? Whereas a physical paper like this one, and if someone tamper with it, it's physically known. I mean, seen, but it has been tampered with. Ukadzima zvinotooneka. Ndosaka manje kuchikoro kwekwe taizorwa nematicha tashandisa rubber yobva yasvibisa isoro. Because we just say zvinooneka. Ati papepa electronic now, munhu anogona kungototemba that information. And how do you ascertain its authenticity? It's a challenge, and we are saying this is the area of research now, especially in our records and archives field, where we want to ascertain whether electronic records provide the basis for legal, and how do we ascertain that these records are permanent, are authentic records. Of course, countries like Australia and other countries, they are coming up with measures to protect these documents. But in Africa, we are still grappling with this. We still don't have policies pertaining to those issues. So at the end of the day, that we are doing business at a risk. You see, my electronic. But of course, yes, destruction is authorized. If you are to delete, it must be an authorized relation. But at the end of the day, how are those things? So we still have challenges in electronic records management, starting maybe from national level, where we need to have normal policies to govern, management of these electronic. And to us as activists, we are also having, headaches about these things. And if you read an article by Professor Mguluwe, he said the field of archival science, we've been infiltrated by, a barbarian. And this barbarian is waiting by the gate. We want to proceed, but there's a barbarian at the gate. And how do we proceed? He was looking at challenges in the management of electronic records. So maybe briefly after this, maybe Shamweta, a bit, if time allows us, to talk about some of those things and see how or where we are going, especially computers and ownership of records that are in electronic format. Take for instance, my sister here, she has a computer, and maybe if I'm to access a computer, might find EMA documents in. And does EMA have authority over those documents, or she has authority over those documents? And you can see, if you see my laptop, we find something, but I'm keeping those records and I'm taking them as mine. And how do Zoho account for those records? Those aspects. They also become critical issues when you look at, management of electronic records. Because such information can be owned by anyone, anyway. And how do you account for your information? But of course, we talk more about, especially my discussions about some of those things, so that we really understand where we are going and how do we defeat this barbarian
who is standing by the gate, and other tribes that will proceed into the future. And also the future, you know, the future generation, we're starting from these guys, you know, these guys are coming, whatever I know the net age, where they think everything is found in the computer. And so as archives, we are also moving on to digital archives, so that we also cater for those guys. But can you see their intelligence, especially in operating these gadgets? And we were discussing that the day, you know, what's the matter? This computer, you know, she phone it. But I don't know, computer phone, I put a message, and we were just not going to but I don't see that I don't bend the school, I don't body, They don't saka 1 hour, and as we're discussing as professionals, then you say, let's look at technology right now. My wakatakura pami. One end up on kuskani, kuskani ushikakorwa na technology. Technology. I got my doors, what you come scanner. Can't be a vivid because I got to order energy. I've seen a lot of things. I'm not technology, but of course, we'll discuss more about some of those things. But of course, it's a headache when you look at my electronic records. It's a headache world over. It's only Australia, which is in South Africa now, because it's now an act. You put one man to say my electronic records out. Some countries are still grappling, and we are still doing business. You risk these things. And Monom Zimbabwe cases that have been passed through my courts, because of that uncertainty, of that authenticity. How do you authenticate to say this record has not been ordered? Yet, to deal with the technology, my head can be taken, the body will be shoulder, the head will be mundofa. And we're going to start up a computer. It's original. But it has been tampered with. So how would you assess it? Saka, my consequence was changing. When we answer these things, what we should go say, what she would have was Atina, my police and not governor, but the Twitter say, nephew. But of course, we'll talk more about that. Sure. So, I don't go delete my records per computer, but like he has highlighted, most of the challenges associated with this electronic age, the records are easily manipulated. They can be easily tampered with and altered. I think in his presentation maybe he will look at some ways to try and safeguard information. Like there are some formats that we can transfer our records to that cannot be easily altered and things like that, but it's still a challenge technologically. Most of the people vary in government departments, mumabasa makawanda takanzwa rimwe temu sezvanzi anonzi BBC. Yes. Born before computers. Yeah. Those were born before computers. BBC mwanangu otongondibatsirawo. Yeah. Saka, some of the challenges we are still grappling, like he said, solutions are yet to be obtained, and in most cases, vanhu vachiri kuita zviri parallel, side by side, mamwe achiitwa mukombiyuta imomo, mamwe achiitwa papepa. Uye zvakawanda zvinotoda kutodzidzwa pamarecords, even kubvira because zvatinongoita nemauyuka zvinoitika pamushina futi, filing itori orderly,
zvinotova neindex zvese zvinoitikawo futi zvepakombiyuta zvitori much is but tichinenge takati sarirei zvishoma vazhinji to catch up with such techniques. Vazhinji kungoziva kungovhura kompyuta yangu ndoenda paword ndotaipa ndosevha kumy documents zvichingogara ikoko pasina any other protection kana any system yekuti mafolders angu anotoshowawo some form of classification. Vazhinji ukatarisa desktop, even desktop yomunhu chaiyo inokuudza kuti pamwe pane something hunenge huri hudodzi screen yese kuratidza kuti agone kuclassify nokuarrange zvinhu zvake zvakanaka pachine challenge. But very soon I think as archivists, as people in the information management sector, that's an area of research and find more. So like we were talking about appraisal, I wanted to add a few things. Like we need to certainly have values of our documents. To have our documents, to determine values of our records, and also we need to determine the length of time we should keep the record. Not ku record center chete, even kwamuri mimi ma departments, the creating department, we are urging you, if I in a retention and disposal schedule, ma registry officers. Izvozvo zvinokupai kuziva kuti file renyu mukariclosa rava pasemi-current phase mucharichengeta paofisi yenyu zvakaita sei before you dispose it to the secondary storage, kungava kurecord center kana kustoreroom kwenyu kana muine mastructures akadaro pabasa penyu. Saka you'll find kuti your records management inenge ichifollowa a system, zvinenge zviri systematic, zvisinga vizokungoita zvinhu in an ad hoc basis, kungogara muri firefighting, crisis management. No, a records manager anofanirwa kuva nezvinhu zvake zvinofollowa ma-systems, and you'll find kuti your management inova efficient, marecords enyu anova akanaka. Kurecord center kwedu koko, we are like the filtration plant. Mr. Tsvuura talked about it. You'll find kuti letaiona mukana wokusvika kurecord center kune marecords akawanda zvizhinji, but internationally now you'll find kuti marecords that are worthy to preserve permanently per the whole junk, they are less than, they are at maximum anogona kungova 5% or even less. The rest akamirira disposal through destruction. So zvizhinji kungoshaya knowledge kwatinenge tiinako, kuya kumwe kokungoti zvinhu zvinongofanirwa kuchengetewa, pamwe pachona tisina ma-apparent reasons for keeping them. Saka ma-records mazhinji akangoseva the purpose, their primary purpose, the purpose for which they were created, you'll find kuti mazhinji achona use yachona inodiminisha, and eventually they are destroyed. Then mamwe asvikawo 25 years, those that warrant permanent preservation or disposal through transfer to the public archives. So appraisal acts as a sifting mechanism. So it's a critical component of a records management program. Atingavi managers ema records tisinga appraise is a challenging area, but we have to do it. And that's why we are coming up with other more effective approaches
to it, so that we don't have a lot of my records asina decision. So another question on appraiser and disposal of records. Also, we need to have my disaster management plans, like he said. They are very critical, and also mock drills should be conducted. Kumbo sound alarm yokuti paita disaster tomboona kuti tinoita sei, kunyange pasina zvapo disaster yachona, toona how prepared we are in the event even of an actual disaster kana yaita. How versed are we in salvage methods? We need training in all those things. Of course, the first and foremost thing is to save life before the ambulance vasvika, or are we trained in first aid? Tinofanirwa kuva such training, so that pakaita disaster panapa bevapi vanogona kubatsira, uye disaster management plan inofanira kuita layout ma defined roles for each and every person. Ipapo zvinhu hazvidi kushaya system yazvinooparata nazvo. Panofanirwa kuva neanoannouncer disaster, neanenge achifonerawo vefire brigade nezvakati, vamwewo vachiita zvakati, mumwe nomumwe achiita zvake. You'll find kuti we will be better positioned when disaster strikes. But tikangozvirega anyhow, tinorasikirwa neinformation, and our existence, like Tsvuura was saying, depends on the availability of the relevant records that defines us. Kutinzi RG zviri ariko marecords, andoziva kuti ndaenda kwaRG ndinondomawana anditika, but kana zvisisiko RG wacho huchiri papi, hapasisina. Saka we need to be acquainted with disposal and appraisal techniques, and have the retention and disposal schedules, which will enable us to do the appropriate action needed at the appropriate time. I think pane mumwe achine any burning issue. Thank you so much. Okay, silence means two things. And it's either we have understood to an extent that we don't have a person, and or else we did not understand anything. But of course, we assume that that silence means people are connected. However, Mr. Chivingira is coming in and maybe discuss about data protection and security, especially as we were asking about, how to handle information, computers, and so on. So she's coming maybe also to present how those things are done. Mr. Chivingira. While they're doing the connections, the reason why we have incorporated data security is that as activists for some time we've been talking about paper-based records. But in this 21st century, we have discovered that information resources are now appearing in electronic format. So we must have data security experts who are responsible for the administration of electronic files in different formats. So this is why we've concluded that, of course, these are actually new skills required by records managers
and archivists. Because in each and every agency or organization, they're now incorporating the automated systems, they're now incorporating the use of machines, they're now incorporating the use of imaging services for managing electronic files. And some of these organizations, they're also going further to use document management systems in managing information. Because as records managers, we are saying we are controlling recorded information in various formats. So we are going to specialize only on digital files. And these are records that are generated by computers. It's different from machine readable records. Most of these machine readable records, they are in analog format. We're talking of microforms. Microforms, they are not digital files. You are talking about Word documents, portable document formats, or even the Register General, they're now using those digital signatures, the cameras, they're now automated. So these are skills that are required for modern records managers in this postmodernism environment. So we are going to, she's going to elaborate on that. I was given this topic. I don't know the coverage of your syllabuses, but the security topic is a very broad topic. So my challenge was where to focus. So, but however, I just chose what I think usually is the most critical areas to know about security of data. So I'll just go through the generality of securing data and information. Initially, we normally talk about securing data or information, but we as IT people, we separate these two things, data and information. Data usually are just raw facts which are not processed, and they are meaningless. They cannot be used for decision making. So if I leave a paper here with data, it's useless to anyone, and no one can value it. But if I leave a paper of information, it's useful, it's understandable, and any person can understand what is there and make use of it. So data is used to produce information, which is then useful for decision making to an individual, to organizations, or to the nation. So it is important to protect information than we can protect data, though both are important. But information is more important to protect because it makes sense to anyone who comes across it rather than data. Of course, we get information from data, so it's important also. Then information security, sometimes referred to as infotech when we want to talk slang in technology, just call infotech. It's the practice of defending information from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, perusal by maybe different people, inspection, record or destruction. There are many things that can be done to information, depending with the intended person who have got access to it in that particular moment. But when we talk of securing information digitally or electronically, there is no way we can talk of securing information without talking of securing the computer, which usually processes the information. And when meaning the computer, we don't mean the desktop in an office or at your home place or just your laptop. We mean any device that has got a processor and has got the capability to store information. It's called a computer. Be it your phone,
your calculator, your refrigerator, or your stove these days. Computerized. So when we talk of a computer, it's anything that you've got a processor and can store information. So that information which is stored in that kind of device, it needs to be secured, depending on the purpose that your name is. Now, there are different dimensions in which we can secure information. When we just look at information and talk about securing it, what is it that you want to secure in that information? How and in which direction? So we look at these 4 dimensions of where we can secure information and how. The first one is physical security. Physical security, we talk of the environment, the upkeep of that device which is containing the information, the physical closure, be it a building or a fencing the premises. We need to lock. We need to make sure there is someone maybe guarding. The physical appearance of that thing needs to be secured. The upkeep of your machine, where do you keep it? And is it safe in the place where you're keeping it? That's the physical security. Then we talk of the personnel. Personnel working with the information. What is it that we worry about? Those people, we need to worry about them because isusu the most dangerous people for information. Saka vanhu vacho isu tinofanira kungwarirwa in many different ways, because we can abuse the information, we can destroy the information, we can steal the information. So personnel needs to be taken care of when it comes to. Sorry, guys, iwe yanga yapera motokari. I'm sorry about that. I'm just reading the Kangamasiya. She's operating, we might want a bit of entertainment. And ndabata chinhu wani chawataura zvanga wachitaura. Chinhu wani chandabata ndechekuti wataura kuti data is meaningless. Isusu toti how are data vakoma. So you are saying this person is so ignorant. That is meaningless. Islam? Oh, okay. I don't put out. Where's was Papa?
Skuru yacho imwe ndiyei. Skuru yacho imwe ndiyo iyi. Security considerations. Under these security considerations, kune dimensions aungachada kuzotaura nezvo. Saka udiwega. Inini ndakamboda kurarama. Ndikachizobva ngezvekubaya mabhatani zvichapinde papi nezvekubasa kwangu. Asi ndazotoona kuti zvinotobatsira nokuti ndakatomboonawo kwesheni yanga yakadaro. Ndikatombofera. Saka nganditonyasa kutovhurenze kunyanya amweni achikwenda kuskuru ini ndakapedza ndingakuenderana nezera nemi that I'm a staff member mind. Kunaka zvekutoti tinotokwanisa kutochallenja senge mukatoya kwedu kuharare polo tototiwo tikatopinda muofisi maprincipal totodai tototi mune nharo here nhasi tivhare because we are the nefsen otonegotiata netisa tingasambotarisirwa pasi because hai kana ivo medhemu akasatonyatsochallenge avaka tinotovapruvhira kuti tiripo chaizvo. Saka ndonyaya izvo bhora mberi handitika kaprofession kedu akanangotarisirwa pasi tichipota tichiudza vamwe nekuti inini ndichibve kwedu kwamutaroko hakuna vanhu akatifundei akaenda kwatana ukadikuya kuti kuzoenda kulibrary kuita librarian because havazi kuti chii chiri mazviri ngatipote tichitaurawo kuti zvii zvinombonyatsoitwa kulibrarianship kumarecords manager ikoko tinonyatsoitei nezvazvo aziitika senge muchindoona kudai mungafungoti ndirai. Ndinongoti by profession mungafungoti ndirichi records manager because maakuziziva asi dai mamatosangana neni andimaita kuti ndiri nesi.
mamurume maita anoshanda uku mani ndinoziva zvavakazvikanzi iyeni wenzi unoshande panoita kuti maticha aite maticha zvinoda vaedza kuti vada kuti vati college vada kuti vati polytechnic saka hazvina kuzobuda mati saka kuti vanyatsodzanisa zvikanzi aiwa usatomujaire akanzwa kuti anoshanda panoita kuti maticha aite chii kana ikuti munhu anoshanda panoita kuti maticha aite chii ndakangokuvara zvandiri Let's continue. Tata kutaura nezvepersonnel. Kuti personnel inoda kungwarirwa because ndo the most dangerous people kuma records. So we have to take care of people and make sure they are catered for and cared for in terms of the way they behave to our information. So we have to take care of people. People use my passwords. And my passwords usually even kuambasa kwetu. Tuya ushanisa my passwords zvakanyanya. Even my laptops etinawa, we use my passwords most. But of late, passwords have developed some weaknesses. They are no longer very secure because many people have got many tactics to know your passwords, to suspect, to hack, and do all sorts of things. And they may end up knowing your password and get into the system and do malicious behavior. So it is always advised or encouraged kuti kana ushandisa password pamachine pako kana kunga wakubasa, continuously change your password periodically. Usachengeta password imwe kubva January kusvika December. Because hauzivi vakaiziva, hauzivi vakaiona, hauzivi vakaiheka. So if you change continuously, zvinobatsira. Then vanhu ivava when we recruit people into organizations, iri basa management at times from our organizations, but when recruiting people, we need to vet certain people at times to know that they been vanani, what's their intention. Munhu ungoda basa shua here. Kana kuti une zvaanovinga. Then we recruit people having assurance yekuti vanouya vachida zvekushanda zvedu vasina mamwe intended purposes. Then there is what we call in information security two-factor authentication. Two-factor authentication kubvira kuti when you are keeping your records in the machine, don't just rely on the password and you feel safe kuti ndakaisa password padocument rako, ndakaisa password pamachine pangu, and you are contented with that. Two-factor or three-factor authentication means having 2 or 3 security features on your machine or in your documentation or in your files. Zvichirevei kureva kuti waisa password, pamusoro pe-password waisa fingerprint, pamusoro pe-fingerprint waisa facial recognition. Saka whoever unokwanisa kunge achiaccessa information yako unofanira kuziva password rako, ogoisa fingerprint yake igomecha neyako, ogoisa face yake igorecognizwa seyako, then wapinda painformation yako. Kana asina kukwanisa zvose zvitatu izvozvo, then haana access. Paanoedza kutrya the information will be given yokuti access denied or unauthorized user. Saka izvozvo zvinosecure information yedu more. Tobva tadzoka panyaya yekuti kuma offices kwedu kwatinopipa marecords, at times we lock macabinets mukati meoffice, tokiya padoo, tokiya pagedhi repanze, toisa musecurity, toisa zvinhu 4 tichitrya kusecure our information. Then poita yatoti pabiometric features ndiyo yakafanana nokuisa
facial recognition or eye recognition or fingerprint. Zvese zvinoita kuti features ari pamunhu zvingagona kurecognizwa kuti tikwanise kuaccessa certain information besides using just a password. Saka izvi zvese zvine zvinoita kuti munhu wacho iyeye pachake, munhu wacho iyeye as a person uri recognized in organization, uri employee, une all these qualifications here to get access to the information. Then better procedural security used to operate, procedures used in the operation of your system must ensure reliable data, e.g. a person might be responsible for database backups and your only role is to ensure database is up and up running. Apa tiri kuedza kusanangura nenyaya yekuti mumabasa matinobva chaachigotaura vamwe vangapfuura zvokuti kune masekretary. Sekretary wakatrainwa kuita secretary and not kuita record keeping. Zverecords pamwe ungangoita zvokufungidzirawo here and there but zvizhinji pamwe asingazvizivi. Manager wakatrainwa kuita manager. Pamwe zverecords keeping anofungidzira hanyatsi kuzviziva. We-IT wakatrainwa kuita IT. Saka kana tikaziva kuti uyu anoitei muorganization, uyu anoitei muorganization, zvinobatsira kuti umwe noumwe azive pake, asando-encroacha mubasa roumwe achikanya zvinhu zvifanira kunge zvichitwa noumwe. Munoziva kuti paorganization muchishanda zvinogona kuvape kuti basa ranga richiitwa nasecretary, clerk, ongomuka makuseni osvika kutotanga kuita basa iroro otoita opedza, asi maitiro aariita anoda kuti haisi area yake, vamwe wazvikanya wototumira zvoenda zvosvika uko zvobhara wati kondiani wakaita izvi zvinei zvakauya zvakashata kudai so zvodzoka zvisagwa kuti wakazviita ndiani. Muona zvakaitwa naclerk zvinoitwa nomunhu chaiye chaiye waifanira kunge achizviita. Information yashata, information yabiwa, information yadistortwa, yadistractika. Saka izvozvo kuisa ma-separation of duties kuziva kuti uyu basa rake nderei, uyu basa rake nderei, hapana unopinda mubasa roumwe achinokanganisa zvifanira kunge zvichitwa noumwe. Zvinoseparata kuti kana pakaita issue tinozivawo kuteerera, tinozivawo kuronda, tinozivawo kuchaja. That's separation of duties. Then poita technical security. Technical security tinenge tichitarisa what happens inside the technology, inside the machine. What is it that needs to be secured and how? There are what we call logical controls. Logical controls will be dealing with how your information will be basically arranged considering what, in what manner within the machine. Now, when we talk of user or access control lists in the machine, we talk of the incorporations which are put in the software or be it a database. Totogara tazviisa mudatabase kutoziva kuti pano paorganization pamasvingopoli tine vanhu vemuaccounts ava ndivo vanhu vane access, vane tendero yokupinda mumarecords eaccounts. Totogara taisa mazita avo kana vari 5, mazita avo ogara apinzwa mudatabase imomo ndivo vanhu vane right to access this information. Saka pese pese pavanologa into that system, system inotanga kutocheka kuti zita raendwa apa ndiro here munhu uye wandakapiwa uyu. Yonocheka, kana yacheka ikashayiwa yotokuudza era yokuti hausiwo unofanira kunge uchipinda. Kana yacheka ikawana munhu iyeye zita iroro ririmo, inozoenda further to check kuti hongu zita iri ndiro. Probably nderavatsiura zita raendewa, but warienda this time havasi vatsiura. Ndoumwe anoda kushandisa zita ravatsiura kuaccessa information. Saka haizogumiri pakungocheka zita ravatsiura, inozoenda further kundotsvaka authentication or authorization yemunhu uyu une zita rapiwa kuti unokwanisa here kunge achiaccessa that information. Then panozoita inoti SEPO, inoti audit trails, need to know principle, cryptography. Our features of security anondo verify the authenticity of that person waenda zita rake achishandisa logical control kuti munhu uyu une kodzero yokusvika apa. Pacryptography pane macodes anoshandiswa kuenda, just like you do passwords. You enter a code to access or to retrieve certain information. Kana usingatozivi code iyoyo haugoni kuisvikirira. Pane code yokusenda kana kuti yokuseva, poita code yokuretrieve, about to decrypt that information. So you have to know
those codes. Kana uri unosenda information, you have to know encryption code. Kana uri receiver, you have to know decryption code. Encryption distorta information yako yongo appear in equiyemena kana zvidhori kana mafullstop kana whatever. Unongeta zvima xxxx. Zvokuti anyone akawana mukana wokuti unoiretrieve haana chaanoona. Unongoona zvidhori izvozvo zvazvo ndizvikuti zvinhu. But iwe unenge uine code, you can then decrypt the information back to normal obva waverenga. Saka from entering the user name from the list yemazita akasowewa, unozoenda further ndeyakachimboti iye 2 level or 3 level security control. Unenge wakaisa mafeatures akawanda kusvika uzondosvika pane information yako. Saka ukapinda mucontrol list hazvigumiri ipapo, unofanira kuzoenda further to have some other access rights dzekukuverify ndiwe here. Then aya anonzi mauser levels. Mauser levels kubvira setup usually in organizations. We have got hierarchy structure yevashandi. Tine hierarchy structure even in my departments. User level can also be applied technically pakushandiswa kweinformation. Kuti une kodzero yokuona database rose ndiani kani database manager. Kwa vamwe the rest unoona chidimbu ichi choga ichi uko asviki uko. Unoona vochake chidimbu chezveaccounts uko kune zverecords asviki uko. Unoona zvake zvausecretary uko kune zveaccounts nerecords haasviki. We demarcate the users according to their needs from the source of information. Kuti kana ari makey pane watinopa key watinoziva kuti uyu unosvika apa uyu haapuwi key iyoyo unondoidii kuti apinde ipapo. So there is also that structure technologically yokudemarcata vanhu nepavanogumira to access information. Kana ukatoda kuti undoenda kwausingafaniri kusvika inotokurambira, even if wamboenda pako apa ukabvumirwa wakuda kudai inokurambira. Those are what we call my user levels. Then inonzi need to know ndeyekuti tina database manager paorganization. Database manager ane right to control vese vanoshandisa database paorganization ipapo ranenge achimanager. Anofanira kuziva kuti ndivanani, anofanira kuva right yokucontrol mauser levels atiri kutaura iwawawo over those people. Now need to know ndeyekuti iwewe as an authorized user uchishandisa database rako kwaunenge uri, but usually zvinofanira kunge zviri networked izvi. Because it's an organization ine setup yenetwork. Uchishandisa database rako uri kuofisi kwako kwaunenge uri, the moment you enter or you log in, report inotosvika kwa database manager kuti someone is logging in. Wapedza kuloga icharipota futi kuti someone is trying to do this. Everything that you will be doing zvinenge zvichiripotwa kwa database manager. Saka hapana chaunogona kuzoita chakavanzika chisingagoni kuonekwa database manager. That's why it's called need to know. The manager needs to know what you are doing at each particular time with the machine or with the data. Then audit trail. Audit trail ndeyekuti software ipi neipi zvayo yatinoshandisa mumamachines medu inenge ichiitwa account for kuti yashandei panguva ipi ichiitei. Saka let's say you are using Microsoft Word. Pauno-opena Microsoft Word, wogo-opena that typing screen, wogo-typa a statement, wogo-save that statement with the file name rauchapa, wogozodeleta zvawataipa, ugotaipa zvimwe zvakasiyana. It will be recording everything zvaunenge uchiita. Kuti waloga in nditatenda akapinda akacreate file iyi akataipa zvakati zvikati akaseva akazozvidzima akataipa futi zvakati zvikati akazviseva futi nerimwe zita rinoti akabvapo akaenda kufile rakati akaopena akaota zvirimo akazologa out nenguva dzakati. Saka inoripota from the name yelog in kuti nditatenda nezvawaita zvese pasi. Saka be it wanga uchida kuita intentions asiri right, all the record will be there kuti waitei nguva ukabuda nguva, which comes now pakuti isusu mumabasa kazhinji pamwe da uri records manager uri records manager una boss
vouya voti enda padatabase uite zvakati ugoprinda ugondipa, wologa iwe nezita rako, woita izvozvo zvawatumwa kuita, wovaprindira document wovapa, wobva wologa out. Document rero pamwe it's secret information isingafaniri kuzikanwa, rozoonekwa kuti vakazondoita dzimwe nyaya kuseri. Then mubvunzo unenge wachiti wakaretriva document iri ndiani akaprinda, voya votarisa kuti ndiani, wanei ndiwe, wakaprinda rikazoendepi, tipewo answer, which now becomes bad kuti uloge into your system ugoita zvimwe zvinhu zvaifanira kunge zviitwa noumwe munhu uriwe. Kana watumwa kuti ndiitirewo izvi, zviri zvinhu zviri computerized zvine security yakadaro, kana vakauya bosi vaitaura it's safe kuti mari ndiite safe logai in ndigokuitirai, just log in ndigokuitirai, vologa in neaccount yavo because uri kuita zvinhu zvitokuita naivo kwete iwe. Next time kana vakudzoka vanoziva kuti ya careful vazokutuma. Then having said all this, our general security features anokwanisa kuemployiwa muma systems ari electronic. Asi kuti kumabasa kwatinobva usually tinoshandisa mapackages kana kuti software dzakasiyana siyana dzine maringe nebasa ratinoita. We use different softwares for different purposes. Microsoft Word chaiwe vamwe vanoshandisa kungotaipa, vamwe vanogona kungoshandisawo zvimwe, vamwe vanoshandisa vana Access, vana Excel, vamwe vanoshandisa zvinoita kuita nebasa rako. Then software yaunoshandisa zvakakosha kuti uistudy, uizive kuti ine ma-security features api. Because software imwe neimwe ine ma-security features ayakaincorporatwa in anokwanisa kunge achisecure data rako zviri enough. But if you don't know them, munorarama musingazivi, musingashandisi, information yenyu isiri safe, asi ma-security features muchinge muinawo. So it's important to know which security features are incorporated in this package. We call them packages or application softwares. So each application software in my security features I study and know them, mugoshandisa effectively. Then chinhu chinonyanya kunyangadza vanhu in the society of IT, of technology, is this animal called malicious software. While we are talking about all those security features, my passwords, audit trails and all those, but there is this animal which at times we cannot control because zvinongouya isu tisingazivi pamutongozoona ma-effects. Malicious software chimbori chii? Malicious software are programs dzakangofanana nemaprograms akaita ana Microsoft Excel iwaya kana ana Microsoft Word. Maprograms anodesignwa or kudevelopiwa intending to destroy the useful programs we use in day-to-day life. So their purpose is to destroy. Asi mubvunzo wouya pakuti kana ari maprograms anodevelopiwa nevanhu to destroy, why? Isu tichiti tiri kudevelopa technology in the field of IT for the use of organizations. Why then muchizoita maprograms anouya to destroy? There are different reasons why tichisangana nezvinhu zvakadai. Kune vanhu vari mubusiness rokubika mavirus these malicious softwares to disturb vanhu vari muindustry yekutengesa software useful. Godo ririko kama vanhu jealous. And kune ma-competitors in software development. Kana ini ndiri lecturer, vabishi vari lecturer, ndikajelasa lecturer vavabishi, ndinokanda zvipanera mberi kwavabishi kuti lectureship hwavo husabuda zvakanaka. This is what happens. Kune vanokandirana zvipanera in the field of software development kuti wakadevelopa ma-antiviruses vaya zvipate asashanda when it comes to the use of the useful software ingava yakata seinoprozwa na Microsoft. Vanokanda software kuti vanhu vange vachishandisa zviri effective. Asi pane vanozovakandirawo zvipanera zvemavirus ne all these programs we call malicious softwares.
anombofamba sei malicious softwares, and there are a variety of them. Usually tongomadana tingoti mavirus, but mamwe anenge asiri mavirus. There are a variety of them. Anofamba sei, how do they spread? They spread in different ways. Pama emails, when we receive emails, usually mama emails anotouya achipinda muma accounts medu muyame akatosenga utachiwana. Then isusu patina opena paya unoda click email yako uchiopena, you will be clicking, getting the email as well as activating that program kuti itotanga kushanda mumeshini mako. Then poita ma floppy disks, ma flash, ma CDs, which we share in day-to-day life. We share information using those things, but we also share viruses and these malicious programs. They will be attached to our devices, and the moment you put it on your machine, try to open it, you are opening everything. Poita patinopinda over the net, we get connected to the network. We try to access what we search. During that moment, we get what you want, and you want to download it. When you are downloading what you need, you're also downloading probably together with the viruses and all those things. They will attach the terms to your needs, to your programs which you need from the internet, or your documents, or files that you need. Angava ma movie, angava ma PDF, ezvokudzidza, unori download. Chisho chakati wokwati chiri ipapo. Ende vanozvigadzira zvinhu izvi vanozvigadzira nomutowo wokuti vanozvikwatimidza inewe kuti usambozvinotisa kuti pane chinhu, because ukangodzikana wazviona kuti pane chinhu, then you refrain from it. Saka they do it in a way yokuti it's hidden. You should not see that there is something attaching to this document. They can also be embedded into computer games. Yofarira magame kazhinji. Vamwe vanotamba magames tereko. So vanoattacha pazvinhu zvanozozvofarirwa nevanhu izvozvo. There are different types of malicious. It can be. There are different types of malicious softwares. And kusiyana kwawo ikoko ndokusiyanawo kwebehavior dzawo. Mavirus haangeti zvakafanana kana kuti malicious software iwaya haangeti kuti mavirus, because that's the term ratakajairira tekuti mavirus neasiri mavirus. Mavirus haaiti zvakafanana. Imwe neimwe painoproducwa, it has got an intended purpose and an intended target. So that's why you see that at times when you are infected, you get an antivirus program, you try to scan your machine, it's useless. It's because they are produced intending different purposes and different targets. We have got this, what we call rabbit. This malicious software replicates itself without limits, duplicates some or all the system's resources. Kana yapinda mauri inongoataka chero payagona and inechispreader from one file to the other, ichingoita zvainoda, haina limit. It re-attacks the infected systems. Zviri kureva vanhu zvokuti kana pakaita attack kuma files, probably adzimwa, but ma machines edu, the way they are made in a way yokuti kana pakadzimwa chinhu kudayo unogona kuti zvadzima asi hazvina kudzima, zvirimo somewhere zvokuti ukazozvitsvaga you can recover zvadzimwa zvacho. That not undermining, data mining. Ukazozvitsvaga zvinogona kubuda, you can retrieve that information yambodzimwa. Saka awa manje anondopinda achitoataka neipapo pacho pazvakandowanda ipapo, anoita re-damage zvokuti hapasisina recovery inechakwanisika kuitika. They exhaust all the system resources such as CPU time, memory, disk spaces, kuzadza everywhere. Inechingomultiply ichizadza wozoona pamwe computer yekupa message yokuti memory full, hard drive full, ushoti koradzadzwa nei, anongeza zvinhu zvishoma apa kuchii chaita kuti rizara. It's because of some of these things behavior. Deletion of resources, that's denying user access to those resources. Ikandokugarira pa file name rako, pa file iroro kuti undori opena, uchakwanisa kuri opena, yakutokuudza zvimwe zvainenge yakukuudza ipapapo, ushoti kuzvabva nepo. That kind of behavior is a sign yokuti that file is infected.
There's this other software. This software. What software useful, but this software. This other software, the waxes. It's a false alert of spreading viruses. When I not designer it, I not designer the message. It's a useful message to the user. You just say zvakakosha zvokudzivirira kana zvokuva careful about. Iwe paunoriona richiapia kana wangoconnecta kunetwork, paunoriona richiapia kuti I'm being warned that my computer is under threat. It's threatening to crash or something. So I should be careful. Parikunzi pane virus riri kungotenderera mazuva ano. Paunongonokirika that message uchiti regai ndione kuti what's more about it. You are taking that program into your machine. And wadero pamwe, you even send, no doubt waona kuti pamwe message waiverenga yakakosha, you even send to others also. And you'll be spreading the virus also. So, the message seems to be important to the recipient, forward it to others and run, then becomes a chain of spreading. It extends large numbers of messages, floods the network resources, then wastage. Pamunenge muchisenderana kudaro muchita alert, network iri kuzara those messages. And when you want to access the network now, mungwana network iri busy, it's time of the day, pavira vanhu zvinovavata, network iri kungonzi busy, chiko izvo zvakazara munetwork zvacho, ndizvo zvizvo zvamuri kusenderana izvi zviri kungofamba zvitsvaka ukwata. It blocks the system on networks and access denied due to heavy network traffic. Zvine zvakazadza. Then this type of a malicious software called Trojan horse. This Trojan horse is a program with unexpected additional functionality. It includes harmful features of which the user is not aware. Inogona kunge program inouya pamwe iri attached to your useful program. Pamwe kana uri munhu anenge achiziva kuti program yandaopena iyi inofanira kuita 1 2 3 4 5. Unozoona kuti pauchaiopena ichaita 1 2 3 4 5 plus zvimwe zvaungakucharisiri kuona. Uchaita ndosimboivhura program iko nhasi iri kudai sei nei zvabvepi zvii. The moment you see such kind of behavior, then suspect infection. Inowedzeredza zvimwe zvisingafaniri kunge zviripo paprogram iri kurana senge zvakanaka izvo hapana kunaka. It performs a different function than what these are advertised to do. Neither self-replicating nor self-propagating. Iyi inenge yakanyarara yakati zii. Inongosvika yati kwede painogara yogara ipapo ichimwira zvibasa zvayo izvo zvezvo. Haina hama, haina noise yakanyanya kuwanda. Unongoona ichikuwedzerera zvokuita zvausingaintendi kunge uchiita, but zvinozokupa worry ndezvekuti what are all these things? It infects when users install and execute infected programs. Pamwe download this program over the net and then you want to install it. Icho chakaatacha ipapo. Saka chinopinda paunoinstalla that program, chobva chapinda into your machine together with that program. Paunozorana program iyoyo pechinenge chichiwedzerera zvimafunctions zvayo ipapo. There are some types of Trojan horses include remote access Trojan, key lodgers, password sealers, and logic bombs. Let's see what are these. Advantage are the means and ways how Trojan horses can be transmitted by email, by spam, when downloading files from disks and flashes, and all those other programs you may use from the net or from other friends. A Trojan looks for your personal information and sends it to the writer. Trojan horse, zhinji dzimwe dzacho dzinonyanya kushandiswa nemahackers, computer hackers. Pamwe unenge achida information that user of the computer, personal information, dama passwords, that is username,
chako and unoziva kuti kana awana password then wawane access to whatever iwewo zvaunoaccessa anenge akuzviaccessawo quietly, haina noise newe chake. What happens this program, when it comes to your machine, it takes all your passwords and sends back to the hacker. Then hacker kana ava neinformation iyoyo akutooperator machine yako senge ndiye wakaivhura kudai ichirana iwe uri kuita zvauri kuita, but iyewo behind une zvaari kuita. Pamwe unogona kuzoti uchitry kumuvha kesa, trying to move the kesa, wona ini ndiri kumuvha kesa chibhuru panapa, but kesa haisi kuresponda as I wish kuti inge ichiita, iri kutofamba in another different direction, ini ndichidai iye iri kudai, yeti iye ndiye ari kumanipulata your machine. Uri kuda kuita zvaanotawo iwe uchidawo kuita zvauri kuita, maushanda pamachine muri vaviri. The other different types of Trojan horses include remote access Trojan. Remote access Trojan. This takes full control of your system and passes it to the hacker. Unge akuita senge is a remote use akushandisa machine yako. It also sends data back to the user. Ingagone kunge iri organizational data yaune access iwewe munhu uri one, probably ndiwe the manager, patambotaura paya kuma-user levels, ndiwe the database administrator, and you are the only one ane keys to many of the database resources. But munhu anoda kuheka iwe akaziva username yako, akaziva first name yako, pamwe akasuspecta zvikaramba, akakutumira heka this Trojan horse, ikawana password yako nezita, then ndiye atova administrator, akupinda achiita zvese, stealing the information, sending it, whatever. And pamwe ndogona kunzwa kunzi pane information yamakasenda kuorganization yakati ikati maintaita kudini, izvouya uya waretrieve information using your details, akaprinda akasenda kuya maybe with a different intention, iwe ushaya kuti hatina kumboendesa document rakadereko kuizwa zvakafamba sei, rakawiswa nani, rakambopostwa, probably kana mazotresa nevekuposta kuti rakapostirwa papi, wakaenaro ndiani, ndokuti muzoona kuti wakaenaro ndiani. But it's shocking kuti ungozonzwa kunzi mane document renyu riri kuno ramakawisa, iwe usina mboriendesa, yeti wakahekwa, wakavarairwa, and haumbozvioni kuti pane ari kukuheka. Only if you know very well the behavior of your machine, and if you study your machine very well, that's when you can note some of those nitty-gritties kuti it looks like pane zviri kuitika pamachine pangu, panenge pane something happening. But if you're not observant enough, sure haumbozvioni. That's why it's important to know your machine zvakanyanya. The destructive Trojan horses, only one purpose, to destroy and delete. Inenge iri imwewe iri intended for that purpose. Inongouya ichikratisa machine yako yapedza basa. Haina ino zvokusenda back information yakati yangointenda to crash the machine. Probably unogona kuisenderwa maybe by an enemy, or if you are business competitors, inogona kunge yasendwa na business competitor ongo yakutrachisa machine yako, and everything that is stored in that machine is gone, business radon. So the softwares are intended differently for different purposes depending kuti waisenda une intention ipi. This one is the denial of service. Combines computing power of all computer systems. It infects the launch, it attacks in another computer system, floods the system with traffic, hence it crashes. Denial of service, kazhinji pamwe unoti wakuda kuloga in, unoziva password yako, unoziva username yako, but you try to log in, yakuvhara. Oti kuda takakana password, kuda yakachinja, kuda pana kandichinja password, yeti yakublock. Saka intention yayo inenge yatoita, then kana iri kucrasha inongokucrashirawo, unongozoti wakuisa on pakubhuta paya paya kunyanyanyanya, unoda kuisa switch on your machine uchibhuta haibhuti, zvakangoti zero, nothing comes out of the zero, pamwe itowa black and you don't know where to start. Then this one, proxy Trojan, allows hacker to turn user computer into his. That is, unotoita zvaanoda nayo, kana ida kuloga off, unoiloga off wakaitarisa uchedza kutaipa kudai, ndiyo weiloga off. Kana usenda email,
achishandisa machine yako, and unfortunately achishandisa machine yako neemail yako neusername yako zvinondoappear uko ndezvako, and kana asenda zimessage rimwe risingaiti rinondoappear riri rako, uye warireceiva kuti sei munhu yanisendera message yakadai ndinhingi here, kana ari unokasira kurita pamawabata foni nai ndini masenda message yakadai email yakati kuti ndinambosenda email, but email ndeyenyu iripo apa nezita nderenyu riripo apa, what happened yeti zvaitwa naheka. Then that one, FTP Trojan opens port 21. Iyi zvainoita manje, when we are connected to the network, pane security features are incorporated in the network and in your machine to communicate with the network. Those are my FTP protocols. Those protocols are not safeguard from whatever malicious software that can be coming from the network attacking you. I not safeguard so. Saka iyi manje zvainoita destroy that safeguarding facilities. Ovhura mukana chese chauya chakuuya kwauri, kana ari mavirus iwaya kana ari matrojan acho akungopira achiuya because there is no more protection, because network facility mune protection yamo yagara iri set kuti vanhu vasangodamagerwa zvinhu zvavo. There is security provided. There's also security provided in softwares that no installer machines hedu kuti safeguardwe against what is coming from the network. While I am on this point, it is good always semunhu anoshandisa machine nenetworking, it is always good ndokuti kana makamboconnecta kuma networks munogona kuona kuti poga paunoconnecta machine yako to a network pamwe inobva yatanga kupa message kuti updating Windows, updating chakuti your software needs update. Zvezviitirwe izvi hazvii. Panarozvimisa kuti zvii zvine zvichiitika paya ndezvokuti software producers, they are very clever and vanoziva kuti tiri muworld izire nevavengi vanokanda all these spanners. So what they do is kana vakaproducer program yavo yanoziva kuti iri useful maorganizations, vanosafeguard that software jealously. How do they safeguard? Vanoramba vachidzoka into the market, into the network, vachitarisa kuti what is it that is affecting our software now. They now see kuti okay, mune chivirus icho chakakandwa icho ende chiri kuaffecta software yedu ane apa pane weakness, vogadzirisa that weakness to safeguard against chivirus chavavona chiri chakandwa. Now iwewe wakainstola software yako gore rakapera ndokubva wagara, ava vazoupdate software yavo nhasi vaona chivirus chakandwa munetwork. Iwe software yako haina kunge yaupdatewa because yava yakudhara kai ndopanozoya nyaya yemaversions paipo. So when you connect your computer now to the network, communication inoitika pakati penetwork necomputer yako ndeyekucheka kuti computer yako iri kushanda zvinoenderana nezviri panetwork here. Ikadiscover now kuti wasara sure nenguva pamasoftwares ako, inobva yatanga kuupdata taking what is now new pamaprograms awakainstola. Kana iri Microsoft Word 7 inobva yandotsvaka Microsoft Word 7 yakaupdate kwazuru against a certain virus, yobva yatotora maupdates acho ichitanga kuupdata machine yako kuti machine yako isafeguardwe. As I have said, pamanetwork setups pane protection from the network, yobva yatanga kuupdata software yako. Saka machines enyu mamwe munenge makaseta kuti update should be manual. When I need to update, that's when it should update. Kana ndisati ndaiti update, I update. Now kana iwe ukazokanganwa kuzoita manual update yacho iyoyo, even if ukai connect to the network, I update, chaingati chakukuvhunza kuti there are some updates on software yakati ikati. Do you want to update? Kana usingati kuti no, yoti zvakanaka. Haina inokuti iwe uri padanger. Inokuti zvakanaka. Yorega update because you don't want to, but you are exposed to risk now. Because update against that new virus yakapinda iwe hauna.
so yours can be easily attacked. So my updates anobatsira kuita safeguard our machines against the new coming viruses. Saka kana tichiupdata, we should make sure kuti kana paita update ine chokuita nesoftware ndakainstalla mumachine mangu, then I should really accept it. Now vanhu vachizviziva, these malicious people vanozviziva kuti ma-updates aya tinovada, and we are ever looking for them. Saka vanogona kuisawo kuti ma-malicious softwares acho in form of updates. But if you know your software very well, and if you are using your software every time and again, you should know kuti update yayo inouya iri in which form. And kazhinji inoratidza the source yekwabva update. Iwe don't update your software with an update yabva from a different producer wakasiyana ne the original producer wesoftware yako. Because inotokuudza kuti producer wesoftware ndiani. This number 7 security software disaster Trojan is designed to stop and kill security programs such as antivirus softwares, firewalls, without you knowing it. Inouya kuzodestroya security yacho yema-antivirus yauinayo kumachine mako. Kana yadestroya yoziva kuti mashama, anything can come in. So it attacks your antivirus or your anti-software programs. Dzinokutavira nokuprotecta from the incoming dangers. Yadestroya izvozvo, then yoziva kuti you are done. Unongozoona machine yati yacrash. Uchaziva kuti chaiataka chii, ivirus, itrojan here, iwomwe, zvese zvapinda, uchaziva kuti chii. And the only solution kutongofomata tags, kutanga kuiswa zvese patsva, ma-files ako haminoti anenge achadika vhika iri, depending kuti hapana chandodyira ma-files paakasevhiwa here. Zvine zvabva kuti chazoataka ipapo chii, but inodestroy. Then another form of malicious software called spyware. Another form of spyware, malicious software. This is a program that explodes the files in an information system. It forwards to an address specified in the spyware. And spyware can also be used for investigation of software users or preparation of an attack. Inopinda ma-files. And kazhinji, inoya kutanga kuataka ma-files. Yadamage ma-files, kana angave ma-system files. Unozoona pamwe software machine yako haichaiti zvimwe zvaingaifanira kuita, kana kuri kubhuta haichabhuti, kana kuri kuti opene mamwe programs yakuramba, because ma-files anofanira kunge achiita basa iroro adzimwa, haasisipo, akuda reinstall. This trapdoor malicious software is a secret and documented endpoint of a program. An example of such a feature is called the backdoor, which enables intrusion to the target by passing user authentication methods. Inoita zvakada kufanana neimechambotara paya inotora information about the authentified user to the intended malicious user kuti akwanise kuita penetrate through. Saka inoopena mukana wekuti unoda kuita zvisizvo agone kuzviita. Then there is a worm, it's another type of a malicious software which spreads and copies itself through a network as well. Inoataka ichidhilita ma-files nongwana adzima wakasevha mosha kuti akaendepi. Inodisrupta normal operations of the machine. Woshaya kuti zvizvi zviri kumbetika nemachine, ndopandatomboti paya you should understand the operation of your machine uchiishandisa, inzwisise kuti musi unoita zvimwe zvinhu zviri kwiye ukwanise kukasira kuzviona. And this type of malicious software inogona kuakambanwa nema-viruses in it. Ma-viruses akasiyana ne-worm, but they can be attached to a worm. Anospread the same, they also spread in the same manner through use of devices like flashes, downloading over the net, and all those other connecting devices. Now we get to viruses. It's a type of a program that infects
macomputers edu. What is a virus? These are programs that spread to other software in the system, or be it files edu atakasave information yedu yetu kuda kusevhigana anospread achipinda muse imomo achizviatacha achimultiplier to other softwares or to other files anenge arimo mumachine imomo, anoreplicate achiduplicate achispread over the machine. Iwe ukaisa flash yako pamachine iri infected zvotouyawo neipapo zvotoitawo pass on to the next person zvichingodaro. And anowanzo affect a boot sector. There is a boot sector in our machine. Inoita basa kick off the booting of your machine paunotanga kuiisa on. Saka anowanzo kundo affect ipapa zvobva zvatindi. Then iwo mavirus iwa yaya. Properties awo kunyanya anowanzo kuokeya. Ndeapi? Anoti one, they are hard to detect. At times, unogona kurarama naro for time kuti handiri cleaning yangu iri haina asi iwo arimo akawanda. And ma-antivirus edu pamwe anenge asingachakwanisi kumaona, pamwe anenge ava outdated, like what I said kuti kana yava outdated antivirus yako haina kuupdate, haina kuupgrade kuti ikwanise kuona ma-new viruses over the net. Saka inenge yasara sure ichakwanisi kuzviona zvisha zviri kuuya. The virus should be hard to destroy or deactivate. Virus munhu unoibika hangoibiki iri program nje. Unenge achitoziva kuti kwairi kuenda uku kune vanozviziva, kune vanozvigonawo, kune vanokwanisa kuti vaite counter attack this thing. Saka unozama noumhindu hwake hwose kuti aproduce chinhu chisiri easy to destroy when it gets there. Saka chinenge chiine hudobidobi hwese hwokuti chive secure and chichiita basa racho. They spread widely. And for sure they do. If they get to a machine which is not protected well and updated well, and they should be easy to create. Usually, some of these programs are very short programs. Mama anoproduced one dzidzi, patinechiedza kudzidza paya paya tichifunga kuti tiri kuita programming, experimenting, tobva tatobika virus ipapo tisingazvizivi kuti ndabika virus. The moment yaina unosvika mumafiles angu yobva yatodzima. Ndikangesa flash yomwe yobva yatosvika ipapo yobva yatodzimawo zvotanga kutospread yatova virus. Yeti ndaibika ndichifunga ndiri kudzidza programming. Then there should be machine platform independent so that it can spread on different hosts. Kati machine independent tiri kurevei hainei kuti iMesa, iToshiba, IBM, iDesktop here, Pentium 4 here, Pentium 3, iCore 5 here, hazvinei izvozvo. So long as machine chete. And we said a computer is a computer. Imwe inobva pafoni ichienda pamachine apa, igobva apa ichienda papi papi. As long as it's a machine in that capacity to handle that kind of a program, inongopinda. That's why mzawati at times ukatungira phone yako pamwe ku laptop, pamwe inogona kuinfectwa. Yandosvikapo ipapo paine virus inokwanisa kuhandliwa nefoni iyoyo. Zvobva zvatoinfectana. Detection of viruses. How do we detect viruses? Pamwe dzimwe dzenguva machine mako mukapinda virus, mamwe message andamutaura kuti inopa message yokuti your disk is full, your memory is full. Iwe woshaya kuti ndakangoisa zvinhu zvishoma shoma umu, saka memory yangu yazozadzwa nezvinhu zvabva pai. Isign yokuti pane zvapinda mumachine yako mako iyoyo. And zvinogona kunge zviri dangerous. The unfortunate thing is tinongoona ma-signs and symptoms okuti pane zvapinda pamachine panga, but kuti zviri kuintenda kuita chii, to destroy what, tetisingazivi. But the important thing is be able to notice that there is something queer on your machine, and then you quickly search for appropriate measures. Tabva ipapo apo tinozotarisawo kuti having known all this about ma-viruses nebasa rawo, taona kuti anodestroya memory, anodestroya, anobvisa ma-files, anobvisa software. Iwewe as a record manager or as a record keeper or as an information user, what should you do to safeguard information? You are the trustee in the organization.
unofanira kuchengeta information yese. Do a records manager. What should you do as a person, as an employee in the organization? These are good habits to always do when you are using your machines or your workshop, laboratory, computers. What are the things you should do normally, usually, regularly? One, use only trusted software, not pirated software. Tine nhamo, tine dambudziko kazhinji, and izvozvi machines muno, laptops aya. Ndikabvunza kuti vakatenga software ndivanani, ndogona kushayiwa kana umwe. It's a habit yakapinda matiri. Kudhara Microsoft yaimbosunga, zvineko zvino vakatina kuti havasungiki because everyone wakungopirata. Saka vanofollowa vakateverani. Sekuru vari pakambani yatenga software, vanopa muzukuru wavo kuti yakatengwa panapa yandikupe, vomupa iwo ndospreada ichingoenda. But that's dangerous, especially for organizations. Don't trust to use pirated software. Chikonzero ndechei? Pirated software haina yatinoti yatinoti technical support from the originator or from the producer. Pane pamwe dzimwe nguva pokuti software yenyu inoita English and maakuda kuti zvino marecords edu avharirwamo, software yashata iye, pane zvaitika kudai atakwa sezvozvo kuti yadini. You want someone to recover information yenyu software wise. The first person wamofanira kuconducta kana muri organization yakarongeka ine software yakatenga nema licenses acho, because software ichitengwa ine ma licenses and you have got the license, chinhu chinokurescuwai license iyoyo and ine license number. You communicate with the producer. Kana ari Microsoft wakakutengesera Microsoft Word, you communicate na producer, and mazvanawa is very easy now because of the networking. You can communicate na Microsoft over the net, agokupai rubatsiro over the net, agogadzirisa database renyu kana kuti agogadzirisa software yenyu over the net, zvogadzirika, but hazviitiki izvozvo kana musina license. Iwo wapirate, license number huna, wait a problem and you are an organization which have got information, zvadistoteka. Who do you conduct? Kuti unde kuna Microsoft kuti software yedu ya damage pano vanoti tipe license number yenyu, ima hamuna, and you cannot recover. Mukaenda mukandotenga ndokuti vagona kuzokubatsirai nemutoo wawakakwanisa. And the good thing about buying software ndeyekuti maorganizations takasiyana zvatinodira software. Like I said in the beginning, tinosiyana zvatinodira software yedu. Saka the intended purpose of what we need to use the software for inogona kusaimita our exact needs. But kana tatenga Microsoft Word ine zvimwe zvairi kushota zvofanira kunge zvichiitwa nesu organization, tinocommunicata navo the producer toti correctai Microsoft Word yenyu iri kutoshotera apa neapa neapa neapa. They can do that for you, though for a fee. Vogadzirisa voedhera zvisimo muMicrosoft Word zvinosuta your specific organization, vokuitirai zvisina vamwe vazhinji. Saka tisina kutenga tisina license izvo hazvikwanisi kuitika. And there are softwares which are developed generally for general purposes, and they can be added or upgraded to suit specific purposes by the producers kana muine license mukacommunicata navo. Saka it's an advantage kutenga software. Then test all new softwares on isolated computers. And I'm going to download the software at times from the net, muka install. Pamuno installer by installer nema viruses nema trojan yaya. Saka it's better kuti mungotanga mambo installer pa machine chiri stand alone. Chamunoziva kuti nyangwe ichi chikafa pamwe kuda atike kuzorwadzikana. Motesta ipapo mo installer. Chogara 3-4-5 days muchichishandisa, muchiona kuti hapana zvaitika here. Mova assured. Then mochizoinstalla to the rest of the organization, especially if you are an organization. Zvinokusafeguard kuti musadamage zvinhu zvese at once. Then poita regular backups of files and programs. Software taitenga inoitwawo mabackups kuti in case disk ratatenga nayo rinodamage tosara tisina. So you also copy and make backups of your software, and you should not keep the original source and the backup source at the same time or at the same place, because kana pakatsva moto zvinotsva zvese kasaka backup yashandei hapana chamaita. So you back up your software as well as your data
You back up your data. Asi backup yenyu ine mhando dzakasiyana siyana kana iri information. Pane backup yokuti you keep in your machine. In this same machine, I can create a section ye backup. Kuti ma-files andenge ndishanda nawo regularly every day. Ndewawo. In case ndama delete by mistake or something happens, I can get my information from these other files. Are in same machine. Then put a backup yokuti probably at organizational level. You put this information on a separate device, be it a removable hard drive. Kana ma-flash wire, katenga rakakura pamwe rovana kukondera zvinhu zvenyu, kana kudai CD, kana kudai tape, kana kudai vane matape. You put your information on that particular device, and then you store it somewhere, and not in the same office. Because ikatsva iyoyo matsva mese zvese. So you keep it separately. And at times it's even better to keep it with the sister offices or sister organizations. Kuitira kuti kana penyu pakatsva building yose, munosara muine copy iri kuHarare. Then update of viruses and signatures. Patapatara paya paya kuti ku-update ma-softwares, it should be a habit to a computer user, should be a habit to an information manager. It will safeguard information yako from attacks. Ma-updates aya akanaka, but anoda kuti uve careful, like I said, kuti mamwe ma-viruses kana ma-trojans anove ari in form of updates, but anoonekwa kana if you are used to it, unotozviona kuti hachisicho. Then you select. Then you also need to install firewalls, which hamper and prevent the functionality of worms and trojans from attacks. Kune ma-programs anoita basa iroro, ma-firewalls and security keepers that anoshanda pa-network and the communication of your machine and the network. There are programs which do that job to safeguard your machine. Install those to safeguard yourself. And then make sure my emails amuno download and amuno receive. Scan them before you open. Uka open a mail book yako, ukaona paine mails aripo, scan them before you open. And always keep an antivirus in your machine updated. You scan your emails before you open them. Zvinoita kuti usango open now uchitora zvese. Do not keep floppy disks in the disk drive when starting a machine. Kudhara kuchine floppy disks. That's why maona panapa ndabvisa ichi padziva machine. Ndabvisa ichi chimouse connected. Ndikabvisa ichi. Ndazviitirei? Zvine zvazvinoita when you are booting up your machine, because machine yangu yanga yadzima. Zvine zvazvinoita when you are booting up your machine, because machine ichiboota, it checks up everything that is surrounding it. Kana wakaconnecta maprinter, wakaconnecta chino, ndozvicheka zvese izvozvo zviripo here zvinoshanda kwazvo here and so forth and so forth. Saka kana izvozvo zvinhu izvozvo zvakagukuchira zvazviinazvo, ndonguva zvinopinda mumachine mako ende zvisvika zvichiataka, because iyo machine inenge isati yava ready to defend itself fully. Saka zvobva zvasvika zvichiataka. So if you are connected to any devices dzaungafunga kuti dziri suspicious, don't boot your machine while they are connected. Remove my disks, remove my flashes, remove zvese zvingave zvakakondena anything, and then you boot up your machine afresh, pasina zviri connected. Printer hayo usually is not very dangerous, but my flash, my disk, my CDs, ane zvakakondena waya. And when you are using those things, it's safe to format them when you buy them new. Ukatenga flash, sangosvika uchitotungira kutanga kuseva information yako ipapo. Format the disk or the flash first usati watanga kurishandisa riri dzva. Because some of these malicious producers vanoisa zvinhu izvozvo pamaflash, pamadiski, vachiziva kuti paunongoritenga vanenge vachiti haidzva here ratakatenga zuro, idzva iri isari right, uchingoritungira zvabatana. So you format them. Kufomata kubvira kuritsvaira robva rakliniwa, everything zviri unnecessary robva zvabviswa wobva wazoshandisa. And rimwe rinoti wangoriisa fanika maflash ukariisa wongoseva file 1 wonzwa richitoti the flash is full. But nefile 1 randangoseva izvo wandoseva pamusoro pezvakazara kudhara. Saka you format it first before you use it. Those are good habits about
safekeeping of information. Pane vane mubvunzo iyi. Ndaenda kubvunza kuti zvamataura zvoto unoona kuti kombiyuta iri kuramba kufamba isaini kuti paita heka paari kutora information yake. Unenge wazviona zvoti aiti aripo heka ari kutotora information. Unoita sei kumustopa kuti asaramba achitateerwa information? Usually chamunoona ndezvaari kuita kana kuti behavior iri kuitika pascreen. Hationi zvaari kuita, tingoona behavior yake. Tofunga kuti tombozvamutaura totombozviona techingoti pamwe hameno zvezvikuitika singazoti someone is tampered with information and ndozvanditoa kuti paita saizvino how do we stop that interval? Zvazvinenge zvichitoreva ndezvekuti software antivirus software irimo kana kuti masecurity features ari mumachine menyu atotadza kuona nokupreventa munhu iye at that particular moment. Saka chamunofanira kutanga kutsvaka ndechekutsvaka antivirus inokwanisa kuskana kuti that program yainstoliwa mumachine menyu ikwanise kunongeka. Saka you find a different antivirus because ma-antivirus programs ayaya anosecha mavirus zvakasiyana. Imwe iri good at searching this, imwe iri good at searching this. Is not every antivirus inoita cater for everything. Akafanana nema-antibiotic emishonga yaya. Ukamwa inonzi cotrimoxazole inokurapa musoro chifuva asi haigoni kukurapa makumbo. Wozoti kuda wando